Gugu atawa. Gugu, are you sick? Udwaya? Malawians. Wani mwana ngara Malawi nda. Ndi kudwala. Henda ya chidendo. Komakini ndi iwe. Imango kuona. Tawina yake boardroom. Maza fika poti mazango iwala basi. Mama lava sieni teni tukupanga soti basi tisangalale. Matai ali kuno mapesa soti basi. Abwana ungopanga zao wasiyo. Maiva kauti basi. Ngaba ngabanja zungopanika daily. Abwana akakozo kala uchi. This man is talking Uganda. Gentlemen, money will come. Money has come. And the economy now is pew. Ata dami na jaona ineni maganizira kuti mene timatengesera amini atu andana finance achichola. Ndeti kana kauti ndi nkulu amene oja mwina bwezi tikumangoseka. Mwina umangini ya finance sa kumamveka serious. Ineni mbona ngale yoche. Sibweza mveka serious. Gentlemen, I told you, money will come. I don't know about the iron sheets. They just found themselves in my house. So why would I send them back? But you know, minister wina wake soto anadira ziwezo chikapeti chita chosa kapeti pakamuzi. Nakapezeka kwa ine nangodabwa kapeti ili kwatu. Kapeti hapo stadium 100 meters. Unangodabwa ili kwanu. Like kuti Blage kuti zisaoneke kuti mwaba. Yeah. My guy. Kumanena chilungamo. Koma basi I think that's the thing with politicians. All right guys. Ladies and gentlemen, we are back. We are back. Ngati nsana. We are back ngati nsana. I say you went great man bali. We are back ngati nsana. All right guys, this is the emergency meeting. Komatu. Okay, so Magamoto man. Tagamoto? Magamoto. Kaya mwina. Basi sanka I think vanoba for it nazo right kutuwanidwa. Kuzosoti anthu opanda nzeru. Kuzosoti palibe chimene tikuziwa. Additional opinions. Shallow opinion. Koma okay, I'm glad kuti last week tinanena kuti magayi amene manena kuti ifeyo tilibe nzeru sili masatangini chanchani mukomente manambala anu pamene popo mukalemba comment yanu kuti shallow arguments kaya chanchan mukomente manambala anu ndicholenga choti mwezi wa mawa tikuita neni tizamve ma deep za deep zimene muli nasoso tizamve panopa and we will be open to hear that. Guys, today I'm with Wishes Ngozo. Welcome back, man. Thank you, man. I was still looking forward to have you again. Yeah. Because I think the last time we had a time here, we had fun. Yeah, it was interesting. Gugu antanka kunena. Kuti mande mwajezatu anyamata atu chanchani. Ndeni nkazura nanga ndi Gugu sili majeza. Gugu akumakamoto. Cool. God damn it. What you're doing is stupid. I want to tell you something. Swear down. High school ikama kutukwana umafira ngati si kutukwana. That's a good thing about high school though. Akanangokhala wachichewa. High school imata kutukwana yose mafira ngati kutukwana wene pa. Zinaenda bwino. Why are you sitting up with the All right, guys, we are here. Let's get into the business. But I'm glad that you're always there. We love the engagements. Let me say this again. We love the engagements and we love the fact kuti mwativomera. Chipene ndonena kuti ativomera. Chifukwa kuti nthawi inaka umatitana kuti tilankhule zinthu zina zake. Sikuvomeredwa kumeneko. Kuvomeredwa? Kuvomeredwa atu. Okay, I've discovered kuti people want anthu oti akhoza kuyankhula zimene sangayankhule. But munthu uja akayankhulira is not also gonna be a hero. Yeah. On it. Aina John Mbumba, what they did was nice. We needed somebody like that. Koma timazamba. Ndayo jana anapanga zimene jansanga. It's always like that. It's always like that. If you were there, you couldn't have been bold enough to do that. So sometimes I think it's good appreciating the people that are bold enough that are doing things. Right? And the fact that they are there
risking it ndikuvaya pa street paja ndikachapidwa chonchicha anthu ndikwamenya chonchicha polisi akuyang'anira chonchicha and then amene ajanda anthu onena kuti we need to give shout out kuti oh my guy you are doing something that we can't do ndinu anthu ofunika kwambiri. So I'm happy I say kuti at least people have accepted us ena kuti kuzazo kuti ifeyo si mulungu ayi kuti anthu wina lesa atikonde whatever I said komano what we are trying to say is kuti we know kuti we've got a community that have built trust in us and akamationa akumafira kuti my guy Podcastmalawi tatilankhuleni what's your take we always have like people inboxing us hey my guy mukalankhule nkhani zakuti and it makes us feel good, you know, it makes us feel good. I want us to talk about accountability culture. You know, the reason why I want us to talk about this is because of everything that has happened and has been happening for years. When they said, and then manori kumalawi kuno anthu tsamapange acting ngati mavuto athu ndi alero when they said salero chimakhala yani koma kweni kuti tizipanga acting ngati mavuto athu ndi alero. Okay, I think it mafuna scapegoat. Always kunabwera let's say issue yoti chimanga chikubedwa kumalawi kuna la chaponda kukachitika nkhani kumakhala munthu amapanga capitalize akale scapegoat. Wow, the same thing is a system because you can tell me kuti chinthu chimene the whole body is supposed to be responsible for ikagwera kwa munthu mmodzi. Exactly. Ngati Podcastmalawi apanga sign out about 20 million ndiye kuti sana sign ndi Gugu bike ndio kunali Gugu amana apanga mwakuti kunali anamenya procurement mwakuti you bring all these guys together and you talk about it but at the end of the day I think the system protects itself by having a scapegoat. You're right, because I think for such a long time ndadenakale kuti mavuto akunokosia lero. Okay, so for such a long time we've been having problems one after the other and kumalawi kuno timakhala ndi kusintha kumene kumabwera boma lina likabwera more especially ya chipani chosiyana ndi imene inalipo. Okay, but I think what I want us to talk about it's beyond politics. You get it? But it goes down to people that are serving. So what is accountability culture? So I was trying to look at kuti ndifuna kuti tikhale kuti tikamala so it says kuti it's a culture of accountability in workplace is a system where individuals take ownership of their actions. That's a big one, man. Where people take ownership of their actions, decisions and outcomes. I say kunoko tili ndi vuto kuti anthu sitimafuna kuvomera zinthu zikalakwika kwambiri. We always try to justify. You know, unamva responsibility inachitika ya Malawi police after the demos. I think it's naipange follow through ngangona response ya president. Akuti a police nalowere fatika na disalowere muthu jakana pedo. Okay, in the first place, that was not even supposed to happen. You see? So that's them telling you, bruh, we did something. We were there. We rescued that nigga. Because if it wasn't for us, really? You see? So I want us to talk about what I say. Do you think people in Malawi, people that are serving in different positions, have the accountability culture? Kuti amatafika pena pake kuti ababa ndalakwisa ndikubwera ndithu munthu uja msogoleri ndikuvomereza kuti akuluakulu pakoti sipanaende bwino ngati organization yathu talakwisa ndipo tikuyenera kuti tikonze. Have you seen that kind of thing happening or that kind of culture mwa anthu ena ake kumalawi kunoko? Kumalawi we don't. I think kunja that happens. Kuti when a company fails, kabenaka medical chakuti anthu anapanga su ukhoza kuona kuti the anthu amama khotsogora ndabangalizaini under my leadership izizalakwira. Pamene kumalawi I think we are good at playing a blame game. Kumalawi kumamba izi zikanachitika chifukwa chawo. I think last time we were talking about kuti olondali izi zikanakhala kuti the late Eugene SKC was alive. Kubwera nthawi ya campaign saka nadzavomera ngati Rose Alliance talephera akanamba kunena kuti achakwera so it's not even just a political issue, it's the accountability of leaders kuti avomereze kuti chinthu chingakhale sindinalakwitse ndine koma this happened under my watch and because it has happened under my watch it's on me. That's something that Kumalawi when you go through the history sizichitika
Because ineyo ngati I'm the head of Podcastmalawi. Yeah. And when akala kuita. Yeah. Heavy, I'm not heavy is the head that wears the crown. Yes. So you now need to take it kuti ngakhala wala kuita ndi sleek. Yeah. Koma since I'm the head, it falls on me. Yeah. And mene zachitikira because this happened under my watch. Yeah. I think it's right for me to resign, step down, kapena face the consequences. Yeah, exactly. So I wanted to say that. Okay, chabu ino nthawi zina mwina simunena kuti mwapanga resign. Yeah. Okay. But you can face the consequences. But face the consequence. Yes. In what way? It means in trying to make sure kuti one you accept kuti vuto ndeli nalipo. Dinalipo. Talakwisa. Yes. What are we doing now to mitigate because this problem? Still people are having expectation of you. Yeah. You get it? Right? Yeah. So okay, sometimes it's not like kuti I'll step down, but what are you doing to mitigate this that has happened? If there is loss to property and it was under my watch. This was supposed to be ABCD. Komano ku Malawi, I think it's on ndaula kuti kwad magura 4 years. There were people that were supposed apangidwe fire because of this. Koma we have people boma likulipira ndalama because of their consequences, but they haven't faced the aftermath of their action. Cashgate happened about years ago. There are people that have not faced the aftermath of Cashgate until today. They are still eating taxpayers' money until today. Yeah. Because I say honestly, I believe kunena kuti it goes down to one, your understanding ya zinthu. Komaso personal integrity and dignity, and also maybe mwina level ya respect kwa iweyo ngati munthu. Universe. Because I feel like zima zachosa manyazi when anthu akamalankhula zona kuti there was something that happened under their watch, but they did not act. What it was under your leadership. Exactly. What kind of legacy are you leaving behind? Where a problem has happened. Tipereke example. I say, kumalawi kuno nanena ineyo mobwereza bwezi kuti magayi mademo wani mademo sana yambelero. Okay? Anthu kumenyedwa ku mademo sana yambeso lero. All right? Way back. Kufika kuti mpaka kunzuzu kulimanda kuli kumakhala commemoration ya anthu amene anafa anthu 20 chakuti anafa pa mademo. If we go back, kulibeko amene wani anamangidwa. Kulibeko munthu amene mwina ngati wamkulu wa polisi anadzavomera kuti ine ndatula pasi. It was under my watch. I was supposed to protect these people, but I haven't protected them. Ndikusiya pasi udindo. Sizinachitikepo. You get it? And the people retire. amango achotsa. Kunchotsa kujeni kunzuzu ukamponya kuntaja. That's what happens. Kunchotsa kulilongwe akamponya akamkwimba ngweni. And that is akakhala kuti ndi let's say ma commissioner, ma DC, amango abatsa loration. Yes, ngati it's common kwambiri. It was also nthawi nake before ku Catholic Church. If you watched movie Augen, two pops. Ndanush Benedict ndi wamene wamwalira ayi. They were having a conversation. Kuti we've got a lot of unresolved issues. And one of them is kuti you think you've solved a problem when you transfer a priest from one parish to another parish. Apapa they are victims. Victims. So mukuona ngati mwakonza vuto chifukwa choti father uyo kanagwirira anthu nde mwanchosa pamene popo mwakansiya kwina kwake. And in the end there's a damage that is going out to the church. Anthu akamati mwina kuti mpingo nde kuti zochita zake ndizofoira. Mmakauti there are wounds that you've created in the process. So what was I trying to say? I was trying to conquer with the point imene wanena kuti they just move them. Anali DC wa kubalaka pitiseni kumwanza. And in that culture kula polisi akapakidwa transfer uma jozoti akamponya kwakuti kapena ndi wakuti akamponya kwakuti ndi chibalo. True. But there is not this culture whereby people have to be accountable of their actions. They have to be accountable of their actions. Kuti company yapanga malosi chifukwa cha ineyo. Whatever you said, pansi pa usogolero wanga. So ngati ndilibe kuthekela kuna kuti I can bellow it out. Ngati ndilibe plan, what I need to do is I need to resign. Ase anthu amadikira contract yawo ati mpaka ithe. Okay.
As a Malawi, I don't think we have a bailing culture. Tima, we ride the wave until it's normal. You'd see that even with politicians. You'd see that even with companies. It's posing a danger to people. Until the building falls, then maintenance. Yeah, we've talked about that. So the accountability state in Malawi, it's very low. And it's very low because from head to bottom. Because you makala kuti ukubisa machimo ako, abana ako akubisa machimo ako. So you cannot come back and kuzanoti chifori zakanika pa ujeni bango kambori akamba kuchoka ndawo. That's why you discover kuti a lot of leaders amana kuti ngari mufuno manga inende manga gulu. Yeah, true. Yeah, you are right. You're right. But I say, I'm telling you, if we had that culture whereby people are accountable, people are able to say kuti ndalepera akulu ndimayenera apolisi yanga atetezere anthu kumademo koma akanika inenga raiji mwina chifukwa zochitika zinaso mwina sindingakwanise kugwira anthu kapena kuapeza anthu amene anapanga zimenezi I'm stepping down. But I also feel like it shouldn't just be about the stepping down thing. Yeah. Because it doesn't mean good you have cut off their head and then yes. In the system. So it doesn't mean that they're going to stop doing that. Yeah, of course. Right? So for me, I feel like accountability, it should start from, I'm taking from the point of, we have a lot of issues and a lot of things that happen in this country. When we go into corruption, we go into all of this, and example, Cashgate, we still have people, they were part and parcel of Cashgate, but they're still roaming around $100. So now they are not accountable. There's no aftermath afterwards. There was nothing that was ever done, right? Accountability should not just be a matter of good. The leader should say, I'm stepping down. A lot of people, a lot of things have happened. And people are still moving. Life's still moving. And even the government is paying people for things that but the government is paying them, right? We have a lot of corruption cases, but those people, they have never seen a day of jail, right? So it shouldn't just be a matter of I'm stepping down. It should be before I step down and but you know what it serves some time, because the reason why there can be an option I'm stepping down is because when you look into the system, you are seeing you don't have power to solve the problem. What have you said? No, that part I hear you. I'm telling you because okay, mademu aja kama chitiket zimamveka unena kuti achipani cholamula anatuma anthu. What have you said? It means unena kuti even the IG knows what is happening. You get it, right? So personally he knows kuti izizi sindingazipange fight. Chifukwa kuti awa anatuma ndi awa mwina awa ali close kwa awa. Okay? So I think for my own sake, let me just turn a blind eye. Ningodeka. Either ningodeka or ndichoke. Chifukwa kuti izizi it's bigger than me. Yeah, you're putting on the wimva. Komano, turning also a blind eye, it does not mean good you are also solving the problem. Yeah, of course. I get it. You're not solving any problem, right? It means the problem is still going to continue. So how many people are going to be stepping down? Does that mean the problem is going to go away? No, it's because for me, you have to find a way where we have to the issues are that it's not because for example you want the Yama bishop like 4 years given an example of the Catholic church right the same system that is happening but DC apolisi does that mean the problem is gone? No, it has not been solved. So it's an ongoing system. Would I for know that we are not we have heard so many issues, the wapolisi and wawambera civilian. Have you ever heard of No. No, you have never heard that. So the thing is, what can we do? Because this thing is going to happen.
zimakamba za polisizo it was an example kuti ukamaonera kandi US kuja kumakhala lawsuit against a police wa police anampanga mwina mistreat munthu panse wanambanga makuti they would come kuti officer wakuti badge number wakuti ali ndi case police ku Malawi zimene that rarely happens at the end of the day kaya ndi kandu wa traffic amene zimachitika zimezo anthu adulidwa ma license munse umo you already know kuti according to lamulo izi zikuyenera utani kuchitika koma there's no aftermath imezi mabwera kuti izizi protocol yake kweno kachonje. That's why ndonena kuti iyi ndikacha ya ku Malawi yoti no one else is held accountable or other khulwa phwanya lamulo. Ku Malawi the law is not king. There are men that have kinged over the law. So I think yopanga step down yo. Yes. Ndiku cholinga chimene ndikuyikamirira. Right? Okay, well, let's put it as one of let's put it. Gugu is trying to say kuti. Ndamuva. She's trying to say kuti there maybe there needs to be structures like rules and policies that needs to guide kuti munthu akapanga agent when they has failed. The consequences needs to be kaba procedure kuti atele. And when stepping down should be the last solution. Yes, because okay, what I'm trying to say is kuti ngati ndafika pozindika kuti ntchito yandikanika it means there were standards where I mean akundipanga ready kuti ndimaina ndipange act according. I was supposed to act according to these standards ndesindinatani sindinapange because what is sending out kwa anthu ndizonena kuti pampando paja these are the standards zimene anthu akuyembekezera ndizotupanga ABCD and ikadzafika point ina yoti wapanga china chake and ukukulephera kupanga solve or to bring a solution anthu akhala kuti akuyang'ana kwa iweyo what can be the best thing to do. It means even obwera someone who is interested to take up the position knows this is what I have to this is the standard. If I cannot meet that standard, I think mpando jasuku ndiye it's either should not apply or I should not have interest of going there. In I'm not against yo right, but my point is it's also not a full solution, right? In as much as you're setting standards, it can also be a scapegoat, you know. Because within my 1 year, 2 years, resign. You see, there are a lot of loopholes to that one, right? Mostly akapanga resign. Ambiri amanena kuti I'm open to investigation. Now you see, So you see, he has even put my measures on in there by the time that I'm resigning. I'm sorted guys and I'm investigate. The clean. You understand? Who oversees my bodies in Garamino and positions in Malawi? That's now where we're going next to Kuti. There is power of an appointing authority. Because now that's what I'm thinking. Kuti ineo my position yanga ngati ku podcast. I think we're having a conversation. I report to the coordinator. So if I fail to measure up to what I'm supposed to measure up, there has to be somebody to put me in check. Now I think now there is a partial solution where I take accountability of my actions. But now who checks me? Who appoints me? Who do I report to? Exactly. Because also now one point in it. If I see kuti I think about take, I can tell you good Gugu. I think bas. You get it, right? So it means unena kuti sikuti pali china chake chonena kuti chindisata kuti ndapanga ina chake mola kuika personally. But ndaona kuti pali ma standard as you someone who is supposed to check me. Then ndikuona kuti olotatere mwina sizienda. So I think I should be bold enough and accountable enough to tell you kuti Gugu, I think I need to step down. True. Because mwina I cannot meet the expectation. Olo mwina pali zifukwa zina zimene ndikuona kuti ndizifukwa komano mwina ndikuona kuti sizingakhale solved. You get it, right? Now we are going to kodi anthuwa who are they responsible to? Kuti because you will see kunena kuti ma positions ambiri maudindo ambiri amene like top positions zimazakhala zonena kuti amene amasankha ndi munthu for several years and ambiri
I said this pompano kuti achakwera nthawi inakenso ankanena kuti ayi munthu iweyo sungakhale wekha wosankha wakuti sungakhale wekha chancellor wa university sungakhale wekha mwakuti zinazo mzisirako anthu. It means kuti he was talking that time he was in opposition so he was talking about kuti mphamvu zina za president kutani kuchosedwa. Okay, which means kuti ngati a president ndi amene ali ngati appointing authority wa magulu ngati mwina director general wa ujeni wachani wa SCB ndi amene amasankha chief justice ndi amene amasankha achina ngati umbuzimani. So you can see kunena kuti ali involved kukasankha anthu akuluakulu ngati amene aja anthu akuluakulu aja ndi amene amasankha IG ndi amene amasankha commander wa army. You see, so you can see unena kuti even kumademo wa if we go kuti 10 tikadandaule kwa ndani kwa Ayolam abwana awo ndi a president. She is responsible to the president. A president amene ndi a president achipani cha Malawi Congress Party chimene chikukayikiridwa kuti chinatuma anthu kupita kutani kukasokoneza kuma demonstrations. Ukuona seko yake mene kuendera. So I have the power kuti I can stop easy. Now zikuoneka ngati amene atuma anthuwa ali linked kwa bwana anga ndipo chifamene pamabwera kuti sumaluma chala chimene chimakutani. Okay, yes, I get it. Now that it's making sense. Because hapa ni macheka almost every key ministry and department in Malawi is directly or indirectly influenced by the head of state. And the head of state will always be biased to a political party. Political affiliations amabwera ndi kusokoneza zinthu. So olowa police akanakora mafuno opanga zinthu. They want to take blame about this because the president responded ndi kumanena kuti ine zimene zachitika zichasisa bwino. No, you are the head of this one. Say kuti ifeyo as Malawi talepera. Ine as a leader ndalepera because the people that are supposed to be subordinates this was supposed to be ABCD. So you get that. So that's one thing I'm saying kuti there's too much power at the disposal of one side. Or even if you have to put the system in check, you have to start first checking the guy on top. Because your boys have failed. These guys report to you. As we talked last time, sitting kapita kwa president wamfuso kuda police amarani. Munagawa banje. No, the IG that you selected was supposed to be competent enough to know kuti kumalawi mene kumakalia kuliguni kuli anthu ajonchi 23 kuli ajonchi 25 kuli ajonchi uku kutere. And you can tell me kuti a body of thugs that are moving from Kawanjewa akulowera town apolisi sana dziwe. That's impossible. True. So this can be intercepted before anything happens. There's a word not prevention is better than cure. This could have been prevented long way coming. And I say ndi sizabowani kuti mphamvu tinasira munthu mmozi. Said. And even him when he was talking about this and how imene yoyo amaona kuti sizabwino. We get it? But that's what happens. You know? And I wish chifayina kuti even kuti ukaone SB magwidwe ntchito ake anthu amene chifanya nanga anthu ambali yakuti simu kwa amanga. You get it? Chifanya anthu ambali yawo kusimu kwa amanga. Abwana atu. Chifanya kuti anthu amene kuti okay who is the point of authority mwina olala kazo la president pali china chake mechi kwa panga linki definitely nkhani imene sangayambe kwa SB. You get it? Because also ndi abwana angatu. So what can be the solution? What do you think could have been the solution to this? Kunena kuti okay anthu adzikhala pwende komano adzibwera bwanji. What do you think could have been the solution? My first one. Usana yanke. Before when fura kwankula kuzo ndi kwakula nendo kudekese kai pang'ono. Mwina kuganiza kuti ubuchikonza. Chenkwapulo chakosho. My first one, our policies. I'm looking back up, I'm thinking back, right? Because titaomaina kuti amala ifeni fantoka niga. But no, amala ifeni chilingani mabebe, right? Timabanga follow the leader, right? So once the leader sets up my policies and structures, we follow. We are not that difficult. I'll give you maybe, let me say now as well, example. I'll give you one example.
COVID, right? Inabwera COVID, inabwera ni policies zake. Inabwera ndi what we were supposed to be doing, right? Everybody else muzibanga mask, antu muzibanga yonje, muzibanga mode. It didn't take us a month. Even muntu wakumudzu ngomona wadani wavala mask ayokuda koma manani amakhodi wavala policy implementation policy right. Another one that I can think about, let's give an example ya country yenakake it's not as if kuti zinata komano the level of it panoma inacheperawo. There was a certain time kuna za beba hona kuti molestation, right? Kumagirira ana yenja ajani. So I think the constitution imabelega malamulange mwene muntu akampesora kugirira mwana amampatsika 2 or 3 years imprisonment. Kena kwanazo khani zizamba kuchulukirabe tikukweza, and it also going to be with hard labor. I don't know my fact check kumene koko 14 years, I think. I think for nothing about 14. Inali minimum imakha. Komano imagwera nopa, right? And after you notice, could after imeneja irabwera, kani izizi sisi mabwera ngati mene zinkabwelera kale much. Cause anakumitsa malamulo. But there are other situations that you can even think about. Ena kuti padabwera ma policies angabwa wira datu. And other criminals, once they implemented those policies, Malawi city Nigeria, we started following those things. Komano bazino zoina wudi, the problem you are kana wudi bazino zoina wudi antuwa balinchele wao balishuga wao. They can never commit some policies. Yeah. So the policy itself it's not as if kuri bali beru malamunga napino. Komano the blind age imakabadi. Permissible. That's what I'm saying. When I want these accountabilities, once you just implement my policies, if A happens, B follows. Yeah. And B, it follows truly. Yeah, true. You will never see this kind of things. You're right. I will agree with you. Pamene ndikuvomereza ndibonena kuti zomwe zimanena kuti walakwisa munthu akumpanga transfer. Yeah. Pirani kunzuzu. Ndeme kodi mesa munthu walakwisa. Punishment ibede sio wawa. It's not. You get it? Yeah. On the deferment, urgent. The recent amendment is that any person who unlawfully or canally knows any girl under the age of 16 years shall be guilty of felony or shall be liable to imprisonment for life. Under 16. Yes. Ambiri bwezi mutamangidwa. Ambiri mugwenera mmangidwe chabwino tinene yonse osati bwezi mutamangidwa mugwenera mmangidwe ambiri it's suggestion. Are we still recording? Yeah. I have a confession. For others, an adult who has sexual intercourse with a child of the opposite sex is punishable by life imprisonment or 21 years of imprisonment for attempt. Yeah. And that's a strange thing I even find in Malawi. There are certain cases the government is very strict when it comes to policies and they're implemented. There are these things that decide the fate of the nation and the direction of also the nation. Oh yeah. They are not even implemented. Exactly, you're right. There's a bread behind. Yeah, because he'll be processed quickly. Ase kungoba chimanga pena pake ikamatha wiki amawa apita kumaula koma wina wake muchita kuzoti awawa signature awe atere umboni koma left like left akuenda court mabero nkati accountability I think that's what kosa muntu yosa kuwanga neso nisuso 10 years amwene mulandu usanakalowe munthu asanakagamulidwe ase and ukapita umaloja kuli anthu omati ukamakamva nkhani zimene zinachitika and you're like ujairo amene ndi minister kuja kapena president uja ndama amene udzakhala amene uzalowa kumaindi yeah I agree kuti I think tinakakha kuti ndi ndondomeko zonse zokhwima zokhwima ndoso tenga my example amene na Gugu all the policies amene akunena there was a factor of fear. Yeah. I know I'm saying my policies that should be implemented easy. Yeah. There was a factor of fear. Like COVID-19, there was a factor of fear. Contract the disease. Yeah, deferment, there's a factor of prison, yeah. So, mwina urgent my policies ngati mwina appointment you. Mukangola kuisa, mukadzapanga kuti mukanyongedwa. Yeah. Mukaphedwa kaya mukaseva kunende zaka mwakuti mwakuti mumapeza mukosiro muli mafaini a 250 kwacha
500 kwacha 10,000 kwacha nanga constitution kale senali pamene amene kumanda apo kuti amene akapezeka ulakwa amene mulandu muzalipira 50,000 kwacha guys you see. And in my take was nchifakeni mara ntako zondi kwapula. We also have to go back to the history. We cannot forget our history because as we are saying kuti there are people that have been hurt and there's damage you've created. Kumalawi Kamuzu Bagiri Bingu Amai Peter Chagwera Osewa, they have issues attached to them, scandals. And if these are head of states and they are guilty of these things, so it's kuti so we know that as a nation via facts. If these heads of state really for that means there is a chain reaction. I think there is that thing kuti. I don't even know how other nations do it. Mwina, you can give us clarity about that. Komaguri, how do you put in check people in power? You get what I'm saying? Because I feel like majorly in South Africa, there is no check that goes to people with power. You see that in churches, you see that with companies, you see that with nations. You go to a secular company and they boot you out of your own company. True. You get what I'm saying? These guys have created a system. Ngakale Podcastmalawi kozo kala yanga. Because of Mwina setup mena career could have brought in some people they can boot me out of my own company. So in Malawi, when it comes to solutions, how do we put in check people that are already in power? People that feel like they're above the power. What can we do? What tweaks can we do to the system and the policies that she's talking about that puts in check people that feel like they're untouchable in these positions? I think for the president there is impeachment, right? Yeah, it is. Impeachment. It goes down to parliament. You go to parliament. So are we vomeleza and my MP Gavenant? Yeah, the MPs. Jesus. Those guys are greedy. So South Africa is now Jacob Zuma. Remember? Okay, Zuma, we already know. Zuma had a lot of. If I know opposition now, imakaya mpavu. Yeah, right. Opposition now imakaya mpavu, and opposition you just singa good way. And I think we were talking about this last week or the other week. Opposition yatu. Brother man. Opposition opposition is always weak and it's also ready to be bought. It didn't tengwa. Opposition yako Malawi ndio gulika. It didn't tengwa. You see that through and through. Menama switchia nyamara wa masai. Ndalama basi. Ine aosko pa nina gudi. Kodi wa a fact check. Ine wa ine fuso ina kanu ifusa ma pakantawe nditu. What does democracy mean? For the people, and for the people. What is democracy? Last time also democracy. Okay, democracy is a form of government in which political powers is vested in the people. Yeah, that's the Basi? Yeah, that's political power is by the people, for the people, and the word itself comes from the Greek words demos, people, and klaros, power. So it is essentially means rule by the people. So there are key characteristics and principles of democracy. There is sovereignty of the people. The fundamental idea is that ultimate authority to govern resides with the citizens. Participation, citizens have the right and opportunity to participate in the political decision making, either directly through elected representatives, or through elected representatives. Okay. The participation is free and fair elections, right to voting, right to stand for office. There is also protection of human rights. Separation of powers. In then we definition. Do you think we're living in a democratic country? Yes and no. Separation of power, I think if I'm but in terms of being involved by having representatives, I think we do that. We do. Power to vote, to choose the
through voting ndekuti mene kuchitika. So we can say it's 50-50. It's there, it's not there. Sometimes mwaika kuti akuimirireni. You get it? So iwaja, it's up to them to violate the trust that you've put in them. And that's what happens. Yeah, because if they are representing us, but in the end they have always violated our trust. They come in nkubanga zosiyana ndi zimene tatane ndi zimene tatumira. Ineyo ase maganizo anga. Yes. When you said ineyo I wish your separation of powers. Tazindikira unena kuti there's too much power. Yes, there's too much power kusanka. There's too much power. Kuma parastato kuja kuti munthu ukakhale CEO kaya wa Eskom kaya wa Adimaki kaya chani ujeni signature yomaliza imapita ku ujeni ku State House. When said you get it, Yeah. So we've talked about the Attorney General, we've talked about the IG commander. I'm telling you, I wish public appointment committee. Inakakhala kuti ndi public appointment commission. Ngati mene ili civil service commission. Civil service commission recruits for the government machinery. When said, mukakhala nthu mufuna mukalowe mboma kaya through ngati aphunzitsi pena imapanga advertise the civil service. Service. So I just wish kukanakhala kuti public appointment committee ndi commission imene it recruits even these big figures. Iwo aja amatulusa advert ya IG. Amatulusa advert. It means kuti ku police, for example, ku police kuja. Ndekuti anthu ena kuti aseva zaka zina zake. Ali ndi kuthekera kuti akhoza upanga apply. So it's more of a promotion than just a personal appointment. Exactly. So kukhala kuti kuli ena kuti muza zoti okay tike mfundo zotani anthu amene aseva komwina 30 years kaya 20 years akhala komwina ma position ngati kaya commissioner mwina ndi commissioner wa police amenewo ali black yoti they can apply kukhala IG to be IG. Chifukwa unapo ma organization ena kuti mwina kaya CEO achoka. Nde anthu apanga apply, ma directors upanga apply, senior manager mwina wakendo upanga apply. Ndupeza zoti mwina senior manager waikira kuposa ma directors. And if you could merit at the end of the day senior manager uja kutha kukwera kufika jani. Kukhala head. You get it? So I wish public appointment committee jaika account in the committee imene it recruits IG, it recruits commander, it recruits ABC SSB director, it recruits it certify kama CEO ama parastatos. Kutanthauza kuti anthu awo they know kuti we are chosen by merit and a criteria than just exactly, and we are accountable to Malawians, not munthu wina wake. Because the reason why anthu amakanga ati akufuna alume koma ndikumachoka chifukwa maopa kuti mwina ndiluma munthu amene anandisankha. Because they know kuti there's an individual who it pleased him and he was appointed. I'm telling you, whenever say you know kuti ndili pano facha akuti you cannot play dead on them. By being human umanosaba kuti at least loyalty yako be lays on them. Whenever said, but when you know kuti ine ntchito iyi nachita kulembera. It's not like ku public appointment committee kunali mbale wanga nalembera napita kuma interview natani anditenga. I have to save Malawians. You don't have interest kwa munthu wina aliyese. You get it? So I say I'm telling you, I wish there was that kuti a president aja now also azizwa zoti munthu amene akuseva kanga ku SB can come after me. You get it? Can come after the people that are connected to me. It's not the president, but it's people who are connected to the president. To the president. Not the president. The shots. Exactly. Not the good president adia now. Koma ifanya kuti wina wake amene ali connected kwa president. And in that way, it will even be easy because akabanga investigation athu amene watopezeka. Bwino. Because this count is kuchitika outside. You know, but izizolena kuti anakusankha nenda bwana mmathaso kuimba phone kwa bwana bwana ndinandira to request abadita afufuza akuti. You see? Now abwana organize kuti munthu yoti koma ndi mwana wa ujeni ache mwali akuti acha. Because kumala kuno kama ikana maudindo timakhati uzozila wanda achibale akuti nde 11 SB takuza kuti ndifuna ndafufuza akuti. Wow, zoti malume akubwera adikire ayuma uzina amene adikire nikayi muzingopha nthawi.
You get it? But where we've got an independent body that recruits these people. People know good awawa they've been appointed there on merit. Anapita kuma interview akoza. Awawa agreed Nchito to save Malawians. Because they were not appointed by a single person and they will not be loyal to that single person. They'll be loyal to the citizens. And ojen package ezeka kuti kupanga cheki. Si bwana wanundi ye. Iyo ndamene akulembera no okay. This is your job description. This kupanga assess. And these are deliverables. Exactly. At the time you log in, you log out, and these are your expectations. Makampani mutima kandima assessment. Wagira bwanji Nchito 6 months. What were your goals? And you are rated. You get it? Those were the things that got package izipanga to the IG. Izipanga mademo kunachitika mademo akuti kuna bangaza kuti kwakuti kunarere muna anthu anagwidwa ayi ndemo kutani. It means kuti package ikanakhala ndi mphamvu na kuti inota kuchosana Nchito. And security issue could have been very tight. Exactly. Because that is not even only mademo. There's a high crime rate go 25. One uri kuli click kakuti the detectives and the magai osa CID So I'm telling you there's a lot of things zimene zinakakonzeka. Komano wani nkhani ndimene yoti mphamvu mwina tinaika kumozi and kugwira Nchito anthu kumavuta. Komanso iyi accountability kachai palibepo. I'm telling you. Let me give you examples of CEOs that have resigned based on accountability ground. Akuti adiyani Boeing CEO ndege za Boeing zadaziwa. This guy resigned after a series of incidents involving the company's aircraft, including whistleblowers retaliation and a Senate hearing where he admitted to the company issues. You get it, Senate hearing. Yes. Meaning they have a board. Independent. The Senate is is a type of there are two parliaments in America. So the Senate is a top parliament. Mene mabangano jen. Assessing that is ndekuti makomiti ngati achina kuparliament chomwe akhala makomiti osiyana-siyana. Ndekuti atapita kumene kuja ndikapanga admit kuti zinthu sizinatani sizinayende technically. And this was sort of ma ministers, ma MPs, ma so ma civilians. Of course. Pamene bachapa, paseni I say ujeni makomiti aku parliament akujani aku John. Anthu amapapalisidwa mafunso osakhala masewu. CEO ama parastatals. Ma director chachani amapita parliament mjandi kumafusa inuwe munapanga zakuti you thought kuti chimene cho chinali chinthu choyenera monga ndi ma qualifications anu mnthu mene kuja amene ndikumachita and these ujeni zimakhala live pa TV. People are watching all that. Okay, so we've got this guy mavuto wa sikuti like individual problem company koma iye wavomeza kuti this is under my watch as we were talking about. Akuti Japan pharmaceutical company executives, multiple executives resigned following an investigation into the deaths of 80 people potentially linked to the company's healthy supplement tablets. Kunoko anthu amatha kumafa mzipatala. Minister osa ankhola china chiti chonse. Mwiti ni musarati mwetsa komadzi amaroere tinthaicha. Palibe anapanga resign. Kuota body. Mablichi ndama kukoloka kuli magaya national planning kumahedi. Mablichi ndama kukoloka. Anthu anamwa bibi ku 18 kulibeko kuota body kulongota body amene anena zondapanga resign. Chifukwa munthawi yanga anthu mwa bibi. No. Kunaenda compensation ntame? Compensation yamba kulowa pano. Yamba kulowa pano. Koma okay, so it's just kuti okay, so you can see kuti money is being taken out. Koma ukoko kulibeko amene someone to be held accountable for that, because that could have been a task ya anthu ena yake. You get it? I mean, sana bange, but the company or the organization didn't own up to that. In the end, it's a cost for an organization and not for anthu ena yake. Womalis akuti Starbucks CEO Laxman resigned after less than a year amidst calls from some investors for measures to improve the company's stock price. Imagine that. I say, so you can see kunena kuti ndizimzoti ndizaule munditu. So you can see kuti izakona kuti it's not attached to me. Koma it's a company's failure. Koma it's under my watch. I think I gotta bow down. Kumalawi kuna seta ona ku place anthu anachosidwa Nchito kuti ngati akulu sana endese bwino. They are demanding billions from the same company. Yoti nacho Nchito. They can't sit down and look into the loss they caused. But anthu achosidwa Nchito now apita ku court laka lanina kuti anthu apaseni mabiliyoni. People are getting paid.
and kujeni ku city center there was a time nkhani yankazi uja bambo ake ujeni pension yawo si malowa munthu anagona masana madzulo and I believe uri munthu amene ujayu sanali munthu mmodzi meaning there is a body that is failing to compensate people that have been loyal to the country koma no one else is held accountable. How do you sort this out? You're right. Wasn't this we're having this conversation last week even Woody ndame mene yeduluge yama pension you. But magena mwanora kuti ndiwende silimwa jangu apa. Ndijepo. Ikuli syndicate. Akuti ku pension kujet paja kama akumatulusa ndrama kuti okay sinanga mwina ali anthu amene anapanga litali alipo ambiri mbiri. Yes. Ndi akumakhala ndi list okay mwina list iyi tizihafula. Tizitengapo angapo kuponyawo. Komano kuti dzina lako pali ena kuti apanga litali last year zalowa. Ena anapanga litali 2020. Ndrama zawo sizinalowe. Akufunika apite pamaso akane kuti ndrama zanga ndifuna zilowe. Ndi akakuza umene kuja kuti muzasiyazi ngade kuno kuti dzina lanu lichoke pamene lilipo likafike kumamba libwere pa list yonena kuti ikalowe. So you can see. And who created this system? Because I believe the system was supposed to be automated. Kuti inengati ndikupanga design because I know my company that amakuza kuti in 6 months before 6 months awatsa half kena ku the remaining 6 months uzanda ndama zinazo. Yeah, that's the country that we were born in. We are a joke. Do you think that poverty also makes people cling to their positions because they know that akajogabo alibe kweli? Yeah. I was thinking amafola ndi yankhule inawe. Komano nazitsuthandeka. Wena Woody, you know how probably we don't have forex drama in this country and poverty levels have actually gone up high, right? Because there's no money in the country. Komano, it doesn't mean there's no money in the country. Segregation. Dollar bobo, right? Let's say we put all these policies in check and accountability you end up bobo. Do you think when there's no segregation of money is the end up it's imasuka. I don't know what poverty levels is. Lero lango cheka kuti ndalama zimene anthu tili nazo we should be accountable zinabwera kuti zinaenda bwanji zikuenda bwanji anzanga ndama imasuka. Thought about it my about it tikhoze kwasha yathu. The same thing is still going to be happening. Komano wants to ngokoza apa. Accountability and my policies aba ungokhwimita nduwonora anthu zikuenda babo drama imasuka. Zizienda bwino bwino. Komano njele mzanga. Ase zauphawu izo iya mwina leso ndovutika. So tikamana kuti tikamana mizira kuti ayi anthu amapangira umphawi mwakuti amwene mayazi anthu azivomereza akalakwisa azivomereza akalephera kuti ntchito yandikanika aliyesa amadziwa job description yake olo mu office munthawi nake ntchito ikatigairi mazo ayi koma pande yandipera ndimaina kupanga zakuti koma sinapange koma ita uziwaweka kuti olo apapa atakhaza kuti afuna ndichonse ntchito apa sinangakafusumira kufa pandatani ndapala. Okay, so you should be able to say, hey, ababa mwena sizinayende. So it means if you know you are poor, you should make sure kuti ntchito uzikwanisa. You should deliver. Osati umphawi okupangisa kuti uononge zinthu, nde uzikakamira kusiya chifana kuti ndinosauka. No, because even this morning I had a thought, right? And now we see how my prices, they're always fluctuating. We have never had a proper standardized price of China Jiri Jost. We say Ngozo Raiji, minimum, and we go with it, right? I don't know who asked this question. If it was a question or statement, not if in Malawi, I think in any way last week, we don't have a body. Many ibabanga check is and I was thinking about it. It still stuck to me that statement, right? We have two important bodies in Malawi. They're supposed to be doing things like those, right? We have MBS, Malawi Bureau of Standards, right? And then we have MRA. Komano you see, Nelody, Antamene ama
kwimita, but they're not supposed to be kwimitaing, as in terms of malamulau. Let's look at Zinuzumene in the country. You have seen a lot of small businesses have died right now because of my taxes, because people no longer are able to get things outside the country. But then, when you come into the country, the prices are haywire. You have not standardized a proper price, or not even the locals, the people in the country are able to purchase it. Even there, every day you're posting some product. Last week this week is 500. You know what I mean? So we do have these two important bodies in this country. What are they doing? Okay, number we are. The problem is tikuwapanga suffocate this one with my target. When you said because we want to do mwana ipange because revenue yatu yambiri madalira kwe mwana kumisongo. Okay, tikamanena kuti budget yatu mwakuti almost mwina 50 or 60 or 70% timakatu dalira jani ndrama yochokera kuma imene ndingati mainstream revenue yadziko lathu lino. You get it? So because we want kuti ndrama yadziko ichuluke, ndio kuti tafinya wakuti target yanu pa mwezi ndi 500 billion. Mwana kupanga zoti tolete yani 500 billion. Ibanga bwanji misonkho ina nchifaya kama ngubwera mazi taika nsonkho taonjezera nsonkho pa mazi taonjezera nsonkho pa road jute takweza mwana nchifaya yani akufuna kuti asokelere pamene pacha. So it means kuti they are working to save the central government. Chifa central government ndimene kufuna kuti tani ndimene kufuna kuti ipangide bailout chifa kuti ndrama zawo zambiri zochokera kuti zochokera ku revenue kuku. I mean, Malawi is a failed state. What, No, obviously. Because you cannot tell me on livelihood necessities. You are putting so much increment on that. Necessity. A person has to live and exist in this chaguja mampara. Matter, electricity, all of these things are very expensive. And then on top of it, now everything else, zukungo kwera. At least standardized person is muntu, survives on. I get it. Zina mutaweza and magari modoga and majani komana chaguja. We shouldn't be right. I get it. Komano amangoti finya but mangoti kufindwa kuna kule kwa jana siemwe kuti titusenda alama iwe chengamu na jabole chingamu no because you and the now I'm thinking about it. I think I have my daughter who goes like that ndifuna bubblegum komana I think ndikangula kanti 20 kwacha so I think okay that can now take us to nena kuti revenue yatu ndadanaka loti imachokera kwambiri kumene kuko but still we are still borrowing as a country. Okay, because I think recently we've been advised kuti komatu mwaonjeza and you can see kuti ndalama zimene tikuzitenga kwantu tikuzitenga titafinya Malawi ndemene zikugwirira ntchito amene akugulira maziro mali chituma kumana muso ase maujeni expenditure yatu ikumakwera kuposa ndalama zimene tikulandira ngati ma revenues. Magayi inu ndanthu osauka ndanthu ase ife ndimana kuti ndifosauka onjoya wazi wanthu osauka onjoya woti amanguzo ndikangopeza ndalama ndispend olata peza yango ngole the first thing that will come into their mind ndisangalale kaye. You get it? So we've been advised kuti magayi ngongole mwachulusa and this story I would the concerns follow the Reserve Bank of Malawi latest report which shows the government began the 2025-2026 financial year with a 130 billion fiscal deficit in April despite 26% jump in revenue yakwera when you said with 26%. Yes, ndekuti we are just taking opportunity revenue si yakwera tichiluseso my expenditure ndukapeza kuti tikulowa muchaka tili ndi deficit yajani ya 100 and chakuti billion Malawi kwacha. So akuti revenue yakwera to 435 billion expenditure so ikukwera ndi 13% to 565 billion pa mwezi. We are spending 565.5 billion pa mwezi. So ukone chifukwa mukuononga ndrama zambiri even iti ndrama tochepa lomuti afinya anthu sitikukwanirabe. But why are we doing that? Okay, I feel like kumala zimwe kukambazo kuti we live
very above our means. Because olo magalimoto amene anapanga machesa State House magalimoto amene akuyendera ma ministers ndi magalimoto oti even the top speed is not meant for Malawian roads. Bagula magalimoto zimafika 300 azikaendera wati nzo ku Malawi doesn't accommodate that. These cars you are buying, they are not even meant for Malawian roads. Tieni rose tikwere mamila mabampu tidzamvera. Ndipezete ndi tikamamva mabampu mumira mujadidziwa because a president akapita kule kuwose. Olonse urakawe pa chando wanje kumabaya chigalimoto chimadzakwirira mabowo. Chikwirira mabowo chifukwa cha aone mabampu amene makwera tu munkweze galimoto zimene zimayenda kumeneko. Because these are cars that are carried for Malawian roads. Yes. We love luxury kwathu kuno. Umene u umayangana amene mapala state onena kuti they are not delivering. So ine magai honestly because it's a concern. Gugu akunena kuti zinthu zikumakwera fayona kuti anthu akapita kokaoda zinthu kuja afinyidwa ndi songo kwambiri apa ngabwanja afuna ndrama yawo itulukemo akukweza zinthu ndi malo moti tiyathandiza Malawi aja ife ndrama iti tikungoyijabe si ndrama ina ikubwera. So MRA is able to give you money. Instead of cushioning Malawi kuti katundu chanchana atsike muone let's spend the ibire kumafuta amagalimoto awa zima V8 lezimamwa zipete zijazi ani mafuta amene akulowa magalimoto awa ali pa budget ya Malawi taxpayers money. The safest that is servicing this machine for the people because ma V8 amene akugulidwa mafuta awo akulipiridwa ndi boma service ikulipidwa ndi boma. So you would see kuti we are measuring in minors that we are not supposed even to do so. Magalimoto amene tagulaja achakwera MCP kuchoka mboma muzaona kuzagulidwaso magalimoto ena zona ndekuti anthu masiwo amene akuchoka makampani amene agulidwa mwina magalimoto 2 years akamaza azachokaso ndi magalimoto aja ani magalimoto amene azakayika ku auction udzakamva ayo satiso ku auction anthu amatenga pano and there are people twisting ma policies kuti akamaza choka galimoto izakhale ndani idzakhale yawo. Ase Toyota galimoto ya Toyota ya nyuwani sungangoendera 3 years ndikufika kuti galimoto ndimafuna kukagula ina. Galimoto ya Toyota ya nyuwani brand new. And the funny thing of all of it is how azungu amatiyangana and they know we are a joke. They are not going to help us fix this system because this is the system that makes us prone to exploitation of them telling us left, right because of our greedy leaders and even greedy as me as a person because ngati yamba ukukuro safe tichitolera. So we are victims of our own making. Ngongoleyo kubwereka kumangobwereka mukupanga nazo chani ndalama amaona kuti mwana yapanga ma profit then they double there's double the expenditure and ndalama zikumabwera zoti ndalama zikubwera bwanji ndizakuona anthu akufinyika in the business and akufinyika in the end it's not a business so they're able to realize their money koma Malawi ino amene akagula chinthu chija uone chinthu iweyo ndechifike kuti ukachipange clear mina amakufinyira iweyo ndikatundu wa $200 you see. So you akupanga zo target yawo yemwe mbona so $200 magai so kubwera okay ndekuti good down wewe madzi ayi koma mwandiswesa chonena tikumaona tu magalimoto mtown imwe amwene and ndizomvetsa chisoni amwene kumaona kuti okay we are able to buy these cars kumangochi uko kuli magali kuli maambulasi ngoti munankaniza munthu kuti akonze koma kuli maambulasi oti okufa amene akuyenda ndochepa mmakhanso mwase amtendere muli umphawi wa maambulasi na madingo wamanga school block ija sizinantekeretu chaka you get that koma there are these people 100 chakuti million ndekuti izitagula zija zima chanchani zima latest allocation ya mafuta ya wina wake kandi ero si chani manager even chawuti muli maambulasi mene mchawuti muli maambulasi 8-10 mafuta under allocation ya block wa school mene mjamo ndoti muli block atatu 4 tikusuntha tu pamenepo koma indithu the luxury that we are not supposed to have as a country as poor prime minister UK I'm endera ya Prime Minister. Prime Minister. But you know what? Pali maiko ngati ajina Netherlands chani ase anthu amapita kuma office ndi njinga zakapalasa. You get it? And like that, you know, and then kwathu kuno amweni 3 years bwa anthu ena maopa pali maudindo ena amatakuta amatakuta tere mwija amwe ena ataendera magalimoto awiri anyuwani.
Bange ndizengobwereka. Amaendera Armored Jaguar XJ Sentinel. Ase ulameno ataendera ameno ali ni ndalama. Mwanive said, ase ameno atakazira kuendera ka the latest hammer ali ni ndalama. Do we have the money to afford the luxury? No. Ndalama zena zimene tumabwereka zizona kuti gule magalimoto so. Andazungu aja amationa amachita kudzoti magaya ndalama zimakubwerekazi. Ndizori akagula magalimoto, they are going to squander this money. Koma let's give them. They are going to be indebted to us. Tomorrow we are going to hold them by the neck because of their greedy. And leader winayo so akadzabwera adzatengaso ngongole ina just to mitigate a problem and creating more problems for the future generations. Honestly, ife ndanthu osauka tendivomereze kuti ndife anthu ovutika. Ndalama zathu timazipeza movutika ngati dziko, and it doesn't look good on citizens tikamaona kuti our hard earned money ya msonkho ikugula zinthu zina zake zoti sizofunikira tinene chilungamo sizofunikira. It's not for you kuti chaka ndi chaka muzipezeka magula latest Toyota, magula latest Ford. When you can't afford kugula maambulance kuti adzikatumikira mmamizimu ndizopoyira zimenezo ndizopoyira. We are looking forward to tsiku limene tidzakhale ndi boma loganizira onena kuti tikhoza kusintha mapolisi awawa. Toyota iyi tikagula Toyota iyi latest tikagulira kaya ndi Minister imene yayikwera manduna awiri yasafuna asiye amene sakufuna uminister zaukane kuti ineyo chifukwa kulibe kugale moto uminister ndaukana. But it's our money. And I think if we can all think like that kuti ndalama zithu zipeza movutikira, I think we'll be able to spend wisely, to spend moja monena kuti Malawi sakamaona adzimva kuti at least ndalama zathu zikhangati zikupanga china chake. But as it stands, it's not helping us. Sizikutithandiza olompangono pomwe. Guys, chiwaya ndinokwiya mulonji waya panafika baba anatuza tikambe nkhani ya ana maskini tsaikamba wiki amba chiwaya yafika babwanji patopa guys chiwaya chanzeruka kam 49 mndoti chuma ambira nde kuti ndore dzira lona liwa kunalibeko ni nkhuku mene maikira chifanya zipana zimene mumapanga iwe kunalibeko dzira lili baba 500 nkhuku lagula 700 nkhuku yavutika yokha iweno nkhuku kuikira mazira iweno kuikwezera ntengo ukuyika po price yako yayikulukulu. You get to understand that chicken feed has also skyrocketed. That's why I think Bingo said something. He said, "Kuti, the day you devalue the kwacha, even the average Malawian is gonna be the person to suffer, right? Because is easy gamba kukwera imakaja chain reaction. So chimapeza kuti chinthu chodedwa koma chifukwa of the resources to maintain that thing zikangokwera zimezi because ine ndikulima masamba sizoti dotirake ndomwe lichi komano zimene ndikupopera chani. So at the end of the day masamba akwera apolisi chifukwa ati simunagwira anthu aja ayiyo atamakupasani ndalama zotrainera ndi akuwuza nzoti atha kusiya kukupasani ndalama. Okay, imani kai apolisi akumalawa amatsidwa ndalama zotrainera ati kumakhala funding ina yake ya training osati mdzani mange ndizoti ndipalamula koma why are these guys not physically fit and zizona ngathandikisa andisaname. Okay, nduze na police angara ame munaona iniyo physically. The EU has threatened to withdraw support for police training. It means kuti kumakhala funding ku police training iko. Now you are funding people to train and then they are failing to protect the citizens. Training injero ndi 6 months yokha icharo. Yeah, ikumakhala makosi ngati mwandime. Kuti panopopite kwa apolisi ka asilikali udzikamva kuti minus ya 6 months ija ali ndi mapepa la makosi ambirimbiri. Yeah, true. Koma I tell you the majority ya magai apeze ko physical fitness amalipe. But also for me, I feel like okay, if you're funding someone, they are not able to do their job. You're funding the trainings because organization ikamapanga fund training imafuna nena kuti training ija ikapindulire anthu ena agulivira mwana school chakongolako umagwesedwa accountability ndikuyikamba kamba ezi and mademo has to be one of those things zodina kuti training ya police kuyenera kuonekera how to diffuse the situation without creating chaos. So that was one of the technical language ya kumpanda ato yoyo ndimo onera mukudziwa kale zokubaibazi sikunalaki.
So I mean, if you're not able to do that, I feel like munhu amene akupasa ndalama ali ndi there's ufulu nothing that you're doing. and then ndikupanga Because ababa this imaka showcase apolisi aku Malawi, they were able to diffuse this situation without shooting anyone else, without doing this. There was no loss. They are trained to osavulaza so munthu. And this is the application on the ground. Now achigwira chija chinapaka kamufreji chandoti achiglaba wina achigwira komasoja anavala kamufreji uja kuti amajowajowa ndisima imene jaziso ndi chimunthu chofuna kuchita apa mukoza kuchita apa inu. But you know ma mistakes ngati amene wawo onena kuti ukaningogwira ntchito they cost us. In the end tipeza zoti tisowa funding ya ma training simulemba anthu ntchito mwina muzinena zoti tilibe funding yoti tikatrainere anthu and all that, you know, when there's someone who is but also amwene kutrain aso apolisi weko timadalira aso. Okay, mafuna nifuse kuti ndi ku training ya police yomwe mpaka funding. Okay, that's what we are saying. Good. Kilimo imene timapanga opanda funding koma magamo rawira aboma amene agula ukuku kandi ndikumpanda kandi kutiko akhoza kupanga mwina so even fund training ya police. Koma you'd see kuti people are capitalizing on luxury instead of national security. And these are important. Because anthu amene timalimbana nawo maboda awa olatabwera panopa tinafika Malawi kuti ola amene amatizungulira amangozera Malawi ndozerezeka kungothira nkhondo lero ine ndikuza ndipita mbali nayo. We are not winning. Tirakori tuwerengesere aside from taxi revenue ya taxi titati tuwerengesere ndalama zimene zimatweledwa in other channels ngati za misewuzi za fuelesi za chani. Guys, ndalama zambe zona kuti it can push the country. It can. Right? No, silinga madele so dollars ya mbili so ya funding. Yeah, true. You understand? Zero deficit. Yes. Komano. Abiki sana kuri apite kunja ndani akalinzi bwezi zambiri ndani aguli azibwezi magali moro ndani ndizoona akulande nazikazi ntaoni atanda azikazi yabino ndalama tilibe koma at least help Malawi. So ine nakumuna kuti koma guys chilipo chimene timapanga opanda uthandiziro everything timathandizira everything timadikira ine nani na last time urola president amane kunala amayi ndinapita kwa pemphera kunabwera chakwera I was outside tapemphantho tithandiza. So you get to see these people that are helping Malawi don't help with pure motives. They always have something, a catch. And if we and the funny thing is and if they give and umazojani namba kuzindi yori munthu amama kupasa ndalama osakufotokozera chimene akugula kwa iweyo amagula chinthu chija 100-fold of what they actually gave you. And that's what happens in Malawi. Hari pasandalama pamano pamene mazamba kuzindikira kuti ai they're buying our mindset. They're buying china jake. But anyway, this is the emergency meeting. Tikamaduluka muno timakhala kuti basi tili chonchi basi nangati bangabani nditakukudulirani even though ndili ku backside kuti chani tiyeni maboys nyamukati. Commando, at the end of the day I think it drops down to the comment section. And I'm in the comment section, I think I'm a kind of preconceived idea of what Podcastmalawi is. And there is what you think we are and there is what we are saying. And especially when it comes to emergency meeting, we are talking about issues that affect you, me. And it doesn't matter where wachipani janji, umajogera ntundu wajo, all these things, mafuta akasoa ama dipeza tose. So when you show up in the kandi wa MCP mafuta akavuta tose makala meneko. Kandi wa DPP tose veri makala kuriko. Forex kuvureja tose makazazana ku banki kumapanga ma application. So when you come in the comment section, help us find solutions for Malawi. Because maybe if it goes kumaona 6, inumeko muona 9. When we explain what we are all seeing on the ground, then we are able to apply. Never comment ina yake. No president anale kumene kosimu na afusa zosezo mulangu. Mukomenteso. Never ligulu loti limangoni na ka snippet ndutera pomwepo. Guys, ndikupanga conclusion pa snippet. Guy, takala ni anthu oti muzitha kumufuza ndikumva nkhani kuti yachokera pati. Mudzipita. There is a hooker to timafuna kuti niyo muonere kenako munyamuke mtima. Chifukwa pena pake mapeza zoti tudapa kuti anthu akutilukira komuti koma mungana timakamba zomwezo kumapeto. Timakamba mwina tena kuyikirane so kumbuyo. But you can't know because you just base your judgment just on 30 seconds or a minute snippet. Mupunzire kumati mukaona snippet mudzipita mukaonere nkhani yonse. Context matters. Yes. But otherwise, like, subscribe, and follow us, and share it. Otherwise, Ngozo was here. Yeah, Cardinal Henry. Cook Master.
Sleek, Yeah, yo. Yanko. Smooth. And the ghost visitor, the ghost guest. Hey, she, my love. Blage. The black genius. The black genius. We are out.